காவிரியில் இருந்து ஜூலை மாதத்திற்கு தமிழகத்திற்கு 30 TMC தண்ணீர் திறக்க கர்நாடகத்திற்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. டெல்லியில் இன்று நடைபெற்ற காவிரி மேலாண்மை ஆணைய கூட்டத்தில் கர்நாடக அரசுக்கு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறது. காவிரி ஆணைய தலைவர் மசூத் உசேன் தலைமையில் இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் காவிரியிலிருந்து ஜூலை மாதத்திற்கு தமிழகத்திற்கு 30 TMC தண்ணீர் வழங்க வேண்டும் என்று கர்நாடகத்திற்கு இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் காவிரி ஆணைய தலைவர் மசூத் உசேன் உத்தரவிட்டிருக்கிறார். தற்போதைய செய்தி, காவிரியில் ஜூலை மாதத்திற்கான தமிழகத்துக்கு 30 TMC தண்ணீர் திறக்க கர்நாடகத்துக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது. டெல்லியில் நடைபெற்ற காவிரி மேலாண்மை ஆணைய கூட்டத்தில் கர்நாடக அரசுக்கு இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. காவிரி ஆணைய தலைவர் மசூத் உசேன் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட பின்பு முதன்முறையாக அந்த ஆணையத்தின் கூட்டம் தற்போது டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அதன் தலைவர் மசூத் உசேன் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழகத்துக்கு ஜூலை மாதத்திற்கான 30 TMC தண்ணீரை திறக்க கர்நாடகத்திற்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை தருவதற்காக நம்முடைய செய்தியாளர் நிரஞ்சன் இணைப்பில் இருக்கிறார். அவரிடம் கேட்கலாம். நிரஞ்சன், கூடுதல் விவரம். அதாவது இன்றைய தினம் இந்த காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் முதல் கூட்டமானது டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய சரம் சக்தி பவனில் தான் நடந்தது. இந்த கூட்டத்திற்கு தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய தற்காலிக தலைவரான மசூத் உசேன் தலைமையில் தான் இந்த கூட்டமானது நடைபெற்றது. இதில் மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு தங்களது வாதங்களையும் அந்த எவ்வளவு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும், எவ்வளவு நீர் பற்றாக்குறை இருக்கிறது உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை அவர்கள் முன்னெடுத்திருக்கின்றார்கள். இந்த கூட்டத்தின் முடிவில் தற்பொழுது 30 TMC தண்ணீர் திறக்க தற்பொழுது கர்நாடக அரசிற்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இன்னும் இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட மற்ற முடிவுகள் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாகவும் எழுத்துப்பூர்வமாகவும் இதுவரை எந்த விதமான ஒரு முடிவையும் நமக்கு சொல்லவில்லை. ஆனால் தமிழகத்திற்கு 30 TMC தண்ணீரை திறக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவு மட்டும் தற்பொழுது பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஒரு முதல் வெற்றியாகத்தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தில் இந்த கூட்டம் இவ்வளவு விரைவாக நடந்ததே ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலையில் கர்நாடக அரசு இந்த காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தை இன்னும் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவர்கள் மீண்டும் நீதிமன்றத்தை நாடப்போவதாக அவர்கள் முடிவெடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் இந்த ஜூலை மாதத்திற்கான தண்ணீரை திறந்துவிட தற்பொழுது உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருப்பது என்பது மிக 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 முக்கியமான ஒரு விஷயமாகத்தான் பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு 10 நாட்களுக்கும் ஒரு முறை இந்த கூட்டமானது கூடி அந்த அடுத்த 10 நாட்களுக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது, தண்ணீர் இருப்பு எவ்வளவு இருக்கிறது உள்ளிட்ட அனைத்து விஷயங்களையும் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த ஆணையத்தின் பணியாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் முதல் கூட்டத்திலேயே இந்த தண்ணீர் திறக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருப்பது என்பது இந்த ஒரு ஆணையம் எவ்வளவு தூரம் வலிமையானதான ஒரு ஆணையமாக இருக்கிறது என்பதையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கின்றது. இந்த ஆணையம் சொல்படி இவர்கள் உடனடியாக தண்ணீரை கர்நாடக அரசு திறந்து விட்டே ஆக வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த அணைகளில் இருக்கக்கூடிய நீரின் அளவு, தேவைப்படக்கூடிய நீரின் அளவு உள்ளிட்ட அனைத்து விஷயங்களையும் டெக்னிக்கல் வைஸாக கலந்தாலோசித்த பிறகுதான் இந்த முடிவானது எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு முடிவு எடுக்கப்படுவது என்றால் மொத்தம் 9 பேர் கொண்ட இந்த குழுவில் 6 பேர் சம்மதம் தெரிவித்தாலே அந்த முடிவு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக மாறிவிடும். அப்படி இருக்கும் பொழுது தண்ணீர் திறப்பிற்கு இதுவரை கேரளாவும் புதுச்சேரியும் சரி, மத்திய அரசும் சரி, தமிழகத்திற்கு எதிரான எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் பெரிதாக எடுத்ததில்லை இந்த தண்ணீர் திறப்பை பொறுத்தவரை. எனவே உறுப்பினர்கள் பெரும்பான்மையாக இவர்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் பட்சத்தில், அதாவது எடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு முடிவுக்கு ஆதரவு அளிக்கப்படும் பட்சத்தில் அதனை சம்பந்தப்பட்ட மற்ற மாநிலங்கள் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். இல்லை என்றால் துறை ரீதியான நடவடிக்கை, அதாவது ராணுவத்தை அனுப்புவது உள்ளிட்ட எந்த மாதிரியான அதிரடி நடவடிக்கை வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம். எனவே கர்நாடக அரசுக்கு இது ஒரு பின்னடைவாக பார்க்கப்பட்டாலும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இது இந்த காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட பிறகு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மிக மிக பெரிய வெற்றியாகத்தான் நாம் இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நிரஞ்சன், ஏற்கனவே கர்நாடக தரப்பிலிருந்து இந்த காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்துக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு பதிவு செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில இன்றைக்கு நடந்த கூட்டத்தில் கர்நாடக தரப்பிலிருந்து என்ன கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டது, குறிப்பா தமிழக தரப்பிலிருந்து என்ன கோரிக்கைகள்லாம் முன்வைக்கப்பட்டது?
அதாவது தமிழக அரசை பொறுத்தவரை கூடுதலான எந்த விதமான விஷயங்களும் கேட்கப்படவில்லை என்பதனை மிக தெளிவாக அதிகாரிகள் தெரிவித்து விட்டார்கள். இந்த தண்ணீர் இருக்கக்கூடிய அளவுகளை நீங்கள் கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள். அனைத்து மாநிலங்களின் மழைப்பொழிவையும் கணக்கிலிட்டுக் கொள்ளுங்கள். நீர் இருப்பு, நீர் பயன்படுத்தப்படுவதற்கான தேவை அத்தனையுமே தொழில்நுட்ப ரீதியில் முழுமையாக ஆய்வு செய்து பின்னர் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் தண்ணீர் திறந்துவிட்டால் போதும் என்ற நிலை. அதாவது உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவை அப்படியே பிறப்பியுங்கள், பின்பற்றுங்கள். அதே போல காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்களுக்கு உட்பட்டு அனைத்து விதமான நடவடிக்கைகளையும் துரிதமாக எடுங்கள். ஏற்கனவே நீர் பற்றாக்குறையில் தமிழகம் பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகின்றது. எனவே உடனடி நீர் தேவை என்பது தமிழகத்திற்கு தேவைப்படுவதால் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நிலுவை தண்ணீர் அனைத்தையும் கணக்கில் கொண்டு இந்த மாதத்திற்கான தண்ணீரை உடனடியாக திறந்துவிட அனுமதிக்க வேண்டும். அப்படி எங்களுக்கு விட்டால் மட்டும்தான் நாங்கள் மற்ற மாநிலங்களாக இருக்கக்கூடிய கேரளாவிற்கும் அதே போல புதுச்சேரிக்கும் எங்களால் தண்ணீர் திறந்து விட முடியும். எனவே எங்களுக்கான நீரினை நீங்கள் தொழில்நுட்ப ரீதியில் திறந்து விடுவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும், அதற்கான உத்தரவை பிறப்பியுங்கள் என்று திட்டவட்டமாக கோரியிருந்தார்கள். கர்நாடக அரசின் சார்பாக வைக்கப்பட்ட பெரிய அளவிலான வாதங்கள் குறித்து நமக்கான அந்த அதிகாரப்பூர்வமான எந்த ஒரு விஷயங்களும் தெரியவில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் இன்னும் பெயர்களை கூட பரிந்துரை செய்யாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதும் பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது. இந்த கூட்டத்தை பொறுத்தவரை மத்திய அரசு அதிகாரிகள் இருக்கக்கூடிய புள்ளி விவரங்களை சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசு அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்டு பெற்று இருக்கின்றார்கள். அந்த புள்ளி விவரங்கள் அடிப்படையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாட்களாக அவர்கள் இந்த காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மேற்கொண்ட ஆய்வுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இன்றைய தினம் இந்த 30 TMC தண்ணீர் திறக்கக்கூடிய இந்த உத்தரவானது பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கர்நாடகம் இதுவரைக்கும் பெயர்களை கூட பரிந்துரை செய்யல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்க முன்வச்சீங்க. இது தொடர்பா இன்னைக்கு கூட இந்த கூட்டத்துல ஏதாவது கர்நாடகத்துக்கு ஏதாவது அழுத்தம் கொடுத்தாங்களா? அதாவது சரண்யா, இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை நாம் ஏற்கனவே உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பில் பல முறை நாம் விவாதித்திருக்கின்றோம். இந்த 9 பேர் கொண்ட இந்த குழுவில் 6 பேர் ஒரு முடிவினை எடுக்கிறார்கள் என்றாலே அதனை மற்ற மாநிலங்கள் சம்மதித்தே ஆக வேண்டும், பின்பற்றியே ஆக வேண்டும் என்பது ஒரு அடிப்படையான விதியாக இருக்கின்றது. அப்படி இருக்கும் பொழுது கர்நாடக அரசு தனது தரப்பு பிரதிநிதிகளை நியமிக்காமல் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் புறக்கணித்தாலும் கூட அது கர்நாடக அரசுக்குத்தான் பாதகமாக இருக்குமே அன்றி மற்ற எந்த மாநிலங்களுக்கும் பிரச்சனையாக இருக்காது. ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு கூட்டம் கூடி அதில் ஒரு பெரும்பான்மையான முடிவு எடுக்கப்படவில்லை என்றால் அடுத்த 10 நாட்களுக்குள்ளாக மீண்டும் அதே மாதிரியான ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஏன் கலந்து கொள்ளவில்லை, இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் போனதற்கான காரணங்கள் உள்ளிட்ட விளக்கங்களை அந்த கூட்டத்தின் முன்பாக சம்பந்தப்பட்ட மாநிலம், அதாவது தமிழகம் ஒரு கூட்டத்தின் அன்று கலந்து கொள்ளாமல் இருந்துவிட்டு அடுத்த கூட்டம் நடைபெறும் பொழுது தான் ஏன் கடந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பதற்கான விளக்கங்களை அனைத்து தரப்பினரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் தந்தால் மட்டும்தான் அவர்களது பேச்சானது எடுபடும். அப்படி இருக்கும் பொழுது கர்நாடக அரசு இந்த கூட்டத்தில் கருத்துக்களை முன்வைக்காமல் இருந்தாலோ அல்லது கூட்டத்தை புறக்கணித்தாலோ பாதிப்பு என்பது முழுக்க முழுக்க அவர்களுக்கானதாகத்தான் இருக்கும். எனவே இந்த கூட்டத்தில் இந்த எடுக்கப்பட்ட இந்த முடிவு கூட இருக்கக்கூட 9 பேரில் 7 பேர் சம்மதம் தெரிவித்திருப்பதாகவும் ஒரு தகவல் தெரிவிக்கின்றது. எனவே இந்த அத்தனை அடிப்படையிலும் பார்க்கும் பொழுது பெயர் பரிந்துரை செய்யாமலோ இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டும் எந்த விதமான ஆலோசனைகளை வழங்காமல் இருந்தால் கர்நாடக அரசுக்குத்தான் அது பாதகமாக அமையும். அந்த ஒரு பாதகமான விஷயம் மட்டும்தான் தற்பொழுது நடைபெற்றிருக்கின்றது. தற்போது டெல்லியில் நடைபெற்ற காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் கூட்டத்திற்கு பிறகு அதன் உறுப்பினர்கள் செய்தியாளர்களை சந்திக்கின்றனர். Everyone can keep his phone. So the first meeting of the Kaveri Water Management Authority was held today. The meeting was held in a very cordial atmosphere, in a very, very good spirit of cooperation. This is indeed a very historic moment after such a long period of litigation and after a period of so much of contestation. Finally, the Kaveri Water Management Authority was constituted based on the judgment of the Supreme Court and approved by the Cabinet Government of India. Today we had the first meeting. As I mentioned, this was held in a very, very cordial atmosphere. We
The agenda for the meeting had already been circulated to all the members, including the member states. We discussed rules of business, the supporting structure of the authority, means what supporting staff and structure would be required. Then we discussed about the requirement of the authority, what infrastructure would be required, office and other related issues, because the authority would be required to have a proper and a separate office. Then we discussed about the format for maintaining various data regarding the inflow, outflow, withdrawals, cropping pattern, etc., because these are very essential for working out the availability of water and to decide about the releases to be made from various reservoirs. Thereafter, the authority reviewed the status of the implementation of the award of the Honorable Tribunal as modified by the Honorable Supreme Court for the month of June 2018, and it was observed that the monsoon so far has been above normal, and the realization at the Biligundulu site were more than the stipulated figure for June 2018. The authority also discussed about the releases to be made for the month of July 2018. I would now read out the operative part of the decision which has been given by the authority. Having heard the party states, the authority decided as follows. The authority directed Karnataka to ensure the balanced quantity for the month of July 2018 at Biligundlu, adjusting the excess quantity of water realized by Tamil Nadu at Biligundlu in the month of June 2018, subject to the assessment and recommendation by the regulation committee. In case of Puducherry, the authority directed that the existing arrangement for the supply of water to the Union Territory of Puducherry by Tamil Nadu will continue. The authority, in a unanimous manner, also decided that Sir, how much water? Let me just complete that. Authority decided that to request Central Water Commission to submit a proposal for setting up the communication network to assess hydrological conditions. This was a part of the agenda, and it was unanimously agreed by the members of the authority that the authority would be requesting Central Water Commission to submit a proposal in this regard. So what is the quantum of water to be released to Karnataka by the Karnataka to Tamil Nadu for the month of July in today's meeting? The quantum of water which has been there in the tribunal award, after adjusting whatever has been the surplus in the month of June, that would be released by Karnataka. What is the quantum? Quantum will work out exactly with those. Approximately, roughly around, somewhere around between 30 to 34, 35. Normally 10 DMC and What is the TMC? that has been modified by the Honorable Supreme Court.
that 10 TMC has been already modified by the Supreme Court, and during the meeting it has been decided that whatever was the ratio, that is 167.25 divided by 182 into the 167.25 divided by 182. No, we will not give the figure because that will work out exactly, because the minutes are yet to be drafted. So whatever the allocation for July, after adjusting whatever has been the surplus in the month of June, which has been released to Tamil Nadu, will be adjusted into that, and that much amount would be released by Karnataka during July. What is the Karnataka government's position? Is they willing to How much surplus water? No, this is the decision of the authority. This is the decision of the authority. And because the monsoon has been normal, and we hope that the reservoirs in the Karnataka would be receiving the normal inflow, and we hope that Karnataka would be able to release this amount. The Kaveri Water Regulation Committee will look into the water availability and its assessment as and when the time progresses, and if there is any situation which warrants the further consideration by the Kaveri authority, it will look into that. Sir, when is the next meeting has been fixed for the next meeting, sir? When is the next meeting? Next meeting, we have exact date we have not fixed, but we will be meeting soon after. Soon after means roughly another week's time. No, 10 days. because the date has not been fixed. It will not be proper to say that. During the month of July, you will be meeting once again, or you will be meeting Already regulatory committee meeting on June 5th. The Kaveri Water Regulatory Committee will be meeting on 5th July at New Delhi. And that committee will look into whatever mandate it has been assigned. They will look into the issues which have been referred to the committee by the authority. What was the surplus? Last month? Exactly, we will work out based on the data of Central Water Commission. So, if I give a figure and if it is varying, it will not be proper. It is, if I understand, it is more than 3 TMC. Sir, what kind of action that's going to be compensated will be taken if Karnataka is not obeying the order? Because already Karnataka, that's the kind of things they are doing. They are not obeying Supreme Court's order even. So what kind of action will be taken? Because in the scheme it is not told. No, we hope that all the party states will be cooperating in the implementation of the tribunal award. So let us begin this new era with hope, with a lot of hope, and personally I am confident that all the party states would be cooperating fully in the implementation of award. We do not foresee that there will be some lack of cooperation from any of these states. We are fully confident that, and going by today's deliberations in the Kaveri Water Management Authority's meeting, I am fully confident and hopeful that henceforth the implementation of the award would be carried out in a very, very constructive and cooperative manner. So how is the future going to look like? Because with respect to Karnataka, the monsoon ends somewhere in between September and October. After that, there is no storage facility if the water is given to Tamil Nadu. But when it comes to Tamil Nadu, for their rainy season starts from September and October. The Kaveri Water Management Authority has been entrusted to look into the implementation of the entire Kaveri award.
So all these technical issues, they will be deliberated and decided. So whatever the technical aspects, all these issues will be deliberated, and it will be, the decision will be taken in a proper manner. Was this taken into consideration at least in this meeting? No, see, this is the first meeting here. We were basically deliberating about the rules of business, because once the rules of business are finalized, then we'll be able to conduct the business of the authority in a proper manner. Where will be the authority? Karnataka has said that they will go to court, sir. Karnataka has No, I'll not comment on any such thing. What has transpired, what the Kaveri Management Authority has decided in this meeting, that I have conveyed you in brief. We'll soon issue the minutes of the meeting, which will cover the official. But did you discuss the past experience of the Tamil Nadu? The Karnataka always goes for some excuses and never honored the commitment. In spite of the fact the Supreme Court given a strong direction, how are you going to see that this forthcoming days the Karnataka will fulfill your direction? We should not doubt about the intention of any of the state. I am very hopeful, and the beginning has been a very good start. The first meeting of the authority was held in a very cordial atmosphere. All the members and the member states, they were very cooperative, and we could decide, we could take the decisions in the very first meeting that shows that a new era of water cooperation has started in the country. So, irrespective of Tamil Nadu being a lower riparian state, it's always been that irrespective of whatever the Karnataka's monsoon state is, they have always demanded for water. So is this going to be continued if in the future also? Of course, it means that probably Karnataka would go towards the court and ask for a legal rescue for that matter. Let us not jump to those things which are not happening. Let us, as I mentioned, this Kaveri Water Management Authority is an authority which has been constituted with power. It will look into each and every relevant aspect related to the implementation of the award, and it will take an appropriate decision in this regard. Sir, where will be the office of the authority? The office of the authority has been, as per the Gazette notification, it has been decided to be in Delhi. Delhi? Yes. Which place? Yeah, for that, that was discussed, and we would be making a request to the Ministry of Water Resources for the appropriate space and accommodation for the office. Sir, have you discussed anything about that in this meeting, sir? Yeah. These were the part of the agenda. This was part of the agenda, and these things were discussed. And the authority would be making a request in this regard. What exactly was the Karnataka stand today, sir? What exactly was their stand? Because they are saying I'll not comment on any one member's stand. What finally was decided by the management authority, I have told you. So, what was deliberated, because we deliberated for more than 2 hours, close to almost close to 4 hours. So, all those deliberations, they are not really required to be discussed once again. Was there any reservation from the Karnataka side? No, I'll not comment on any. I think thank you very much. Thank you very much.